අද්විතීය 200 Mbps ස්පීඩ් එකකින් ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය වන SLT Mobitel දේශයේ ෆයිබර් බලවේගය ඔබත් අදම අත්විඳින්න. හරිම සුදුයි. Tonight on First at 9, this Wednesday, the 5th of July 2023. Derailed LRT re-railed. Sri Lanka back on track to recommence light rail transit infrastructure installation in Colombo with Japan's assistance. Nuclear unclear. Energy Minister acknowledges Sri Lanka's research into nuclear power whilst denying agreement reached with a service provider. Weather advisory. Sri Lanka rocked with severe rainstorms in the past 24 hours as the southwestern monsoons take full force. Stock spike spreads. Domestic debt restructuring clarification continues to keep Colombo stocks at record highs, but yields across maturities fall by more than 300 basis points in today's T-bill auction. The result is really due to the fact that the domestic debt optimization doesn't cause any burden to the banks specifically, and as a Alliance Finance මෙතුරු රන්නයි සේවාවෙන් රන් පවුම්කට රුපියල් 1,70,000ක ඉහළ අධිකාරම. ඔබේ විශ්වාසය දිනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟම ඇති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9 with Indivadi Amuwata. Live from Studio 24 in Colombo. And a warm welcome. You're joining us here tonight on AdaDerana 24 Primetime English News. And we take you straight to your top story making headlines tonight. The Cabinet of Ministers approved the proposal of deciding on a time frame to enter into an agreement with the Japanese embassy in Colombo on recommencing negotiations on the light rail transit project, which Sri Lanka terminated unilaterally in year 2020. Now, speaking at the weekly Cabinet media briefing this morning, Cabinet spokesperson Dr. Bandula Gunawardena said that the receipt of substantial amount of foreign income through the project will be a stimulus for the country in the current juncture. The Colombo Light Rail Transit project was initiated in 2017 during the government of President Maithripala Sirisena and then Prime Minister Ranil Wickremesinghe, with the objective of reducing traffic congestion within Colombo city limits and to provide passengers an affordable and convenient means of public transportation. The system was designed to construct a 17-kilometre-long elevated rail track, including 16 stations to cover important and major intersections from Malabay to the Colombo Fort area. Per the proposal, the LRT service could complete the journey from Malabay to Fort within 30 minutes during peak hours and operate a train every 10 minutes during off-peak hours. The project was estimated at $2.2 billion. In March of 2019, Sri Lanka entered into an agreement with the Japan International Cooperation Agency for a Japanese soft loan at an interest rate of just 0.1% repayable over 40 years and with a grace period of 12 years. However, in September 2020, the government of former President Gotabaya Rajapaksa unilaterally cancelled the project, citing the project was not an appropriate cost-effective transport solution for Sri Lanka. According to a report compiled by the National Audit Office, Sri Lanka lost nearly 6 billion rupees due to the unilateral cancellation of the LRT project with Japan. The cancellation of the project severely impacted relations with Japan, a country that had been a major source of financial and technological assistance to Sri Lanka. Meanwhile, in 2023, the Cabinet of Ministers approved the renegotiation between the two countries for restarting the LRT project, and President Ranil Wickremesinghe embarked on an official visit to Japan in order to restore international credibility towards Sri Lanka and develop friendly relations between the two states. During his official visit to Japan last month, President Ranil Wickremesinghe expressed regret to Japanese Prime Minister Fumio Kishida and apologized over the unilateral termination of the Colombo Light Rail Transit project. As such, the Cabinet of Ministers yesterday passed the green light to decide on a time frame to enter into an agreement with the Japanese mission in Colombo on reactivating the discussions on the proposed light railway transit project. සෑල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය
එවකට සියලු කරුණු කාරණා අධ්‍යයනයන් සම්පූර්ණ කළා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිතව තිබුණා. හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ලැබුණු උපදෙස් වගේකට අනුව ඒ ව්‍යාපෘතිය අතරමඟ හදිසියෙන් අතර කිරීම නිසා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික වශයෙන් යම් ගැටලු සාගත ස්වභාවයක් ඇති වෙලා තිබුණා. මේ ව්‍යාපෘතිය නැවත වඩා කිට්ටු ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීමේ තිකරු ජනාධිපතිතුමාගේ ව්‍යායාමයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ජපානයට ගොස් සාකච්ඡා කරලා ඒ රාජ්‍ය නායකයන් මුණ ගැසිලා නැවත වරක් එම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිලාභ රටට ලබා ගන්න කාලවකවානුව සහිතව සාකච්ඡා පවත්වන්නට අනුමැතිය ඉල්ලා සිටියා. ඒ ලබා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ සාකච්ඡා සාර්ථක වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තුලින් බිලියන 2-3ක් වැනි විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් රට තුළට මේ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණොත් ඒ රටට මේ අවස්ථාවේ උත්තේජකයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් මේ කැබිනට් තීන්දුව තියෙන්නේ සහල් දුම්රිය ආරම්භ කිරීම ගැන සොයා බලන්න ඒකේ හැකියාව ගැන සාකච්ඡා කරන්න. එහෙම නැත්නම් රජය නිශ්චිත වශයෙන් තීන්දුවක් අරන් තියනවද? කැබිනට් එක නිශ්චිත තීන්දුවක් අරන් තියනවද? මේ ව්‍යාපෘතිය නැවත සිදු කරන්න ඕනේ කියලා. රජය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැවත වතාවක් මේ සෑහළු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය නැවත ලංකාවට ගෙනීමක් තමයි අපේක්ෂාව. In Parliament today, a heated argument erupted between opposition leader Sajith Premadasa and Speaker of Parliament Mahinda Yapa Abewardena for not allowing the opposition leader to raise his concerns at the Committee on Public Finance on the 29th of June. Meanwhile, the opposition opposed the private member bill of SLPP parliamentarian Jayantha Katagoda to amend the Urban Council Ordinance in order to redesignate the council members. 2023-29 දින පැවැත්වූ රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීමට විරුද්ධ පාර්ශවයේ නායකවරයා සහභාගී වූ බවත් එෙහිදී එතුමාට අදහස් දැක්වීම ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලබා නොදුන් බවත් ඒ පිළිබඳ මාගෙන් තීරණයක් ඉල්ලා සිටින ලදී. පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක, නියෝජ්‍ය කතානායක, සභානායක හා විරුද්ධ පක්ෂයේ නායක යන තනතුරු සඳහා පාර්ලිමේන්තු ව්‍යුහය තුළ හා සභාගර්භය තුළ සුවිශේෂ වරප්‍රසාද හිමි වී තිබෙන බැවින්ද එම තනතුරු දරන ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට කාරක සභාවල කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට පුළුල් අවකාශයක් හා ඉඩකඩක් හිමිවන හේයින්ද රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති තනතුරු සඳහා විරුද්ධ පාර්ශවයේ මන්ත්‍රීවරයෙකු පත් වී සිටින බැවින්ද මේ බඳු රැස්වීම් වලට විරුද්ධ පාර්ශවයේ නායකවරයා හෝ ඉහත සඳහන් වගකිව යුතු තනතුරු දරන අය කැඳවීමට කටයුතු කිරීම යෝග්‍ය නොවන අතර මිකී රැස්වීමේදී තොරතුරු විරුද්ධ පාර්ශවයේ නායකවරයා වෙත ලබා දීමට සභාපතිවරයා විසින් කටයුතු කළ යුතු බවත් දැනුම් දෙනු කැමැත්තෙමි. ඔබතුමා කියන්නේ මේ විපක්ෂ නායකවරයාට මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ විශේෂ තැනක් නැහැ කියලාද? ඒක නෙමෙයි කියන්නේ විශේෂ දැනක් තියෙනවායි කියලානේ. ඔබතුමා මේ නිවේදනය හරියට කියවන්න. වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය රිසර්ච් එකක් කරලා තියෙනවා. දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම තුළ වැඩ කරන ජනතාවට අත්පත් වෙන පාඩුව රුපියල් ට්‍රිලියන 12ක්. රුපියල් කෝටි ලක්ෂ 12ක්. එතකොට විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට ඔය කියන්නේ මට අයිතියක් නැද්ද? මේ කාරක සභාවට ගිහිල්ලා දෙනාම ඔබේ කන්තෝරට ගෙන තොරතුරු විමසන්න ඔබට අයිතියක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඔබතුමා කියන නිලධාරීන් සියලුම දෙනාම ඔබතුමාගේ කන්තෝරුවට ගෙනල්ලා විමසන්න ඔබතුමාට අයිතිය තියෙනවා. ගරු නායකතුමනි මේ කොමිටිය වල ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්න. මට ඒ කියන්නේ ඔබතුමා මට කියන්නේ මට බලයක් තියෙනවද මගේ සභාපතිත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ සියලුම නිලධාරීන් ගැනවලා ප්‍රශ්න සභාපතිත්වයක් නෙමෙයි ඔබතුමාට ඕනම කැඳවලා ප්‍රශ්න කිරීමේ අයිතිය ඔබතුමාට තියෙනවා. අර කතානායකතුමනි මම ඒක කරන්නම්. හැබැයි එකක් කියනවා. විධායකෙන් ජනාධිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් ලැබිලා ඕක නතර කරන්න එන්න එපා ඊළඟ වතාව. ඔබතුමා කැඳවලා අහන්න. කාගේවත් බලපෑම් වලට ඒ අයට එන්න තු ඉන්න බෑ. ඒ අය ආවේ නැත්තම් ඒක මගේ වරප්‍රසාද කඩ කිරීමක්. ඔය ඒක නියම. හරි මම කමිටුව හදන්න බය වෙන්න එපා. ප්‍රශ්නවලට උත්තර ගරු කතානායකතුමනි නගර සභා සංශෝධන කෙරුම්පත මම ඉදිරිපත් කරමි. ජයන්ත කැටකොට ගරු මන්ත්‍රීතුමා දැන් පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට දැන් මේ ඡන්දේ කල් දාලානේ. දැන් මන්ත්‍රීවරු නැහැ. ඡන්ද තියන්න ඕන. ඡන්ද තියන දිනත් නියම කරා. දැන් මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා පෞද්ගලික යෝජනාවක් ගේන්න හදනවා. මේ ඉවත් කරපු මන්ත්‍රීවරු නැවත ගේන්න කියලා. එහෙම කරන්න ව්‍යවස්ථාවේ කොහොමද ඉඩක් නැහැ. මම නිකන් අහන්නේ මොකද මට නිකන් පැටලිලා තියෙන්නේ. ඒ පනත් සියල්ලම අදාළ අමාත්‍යාංශයට යොමු කරලා එතනින් වාර්තාවක් ගෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ විවාදයට ලක් කරන්නේ. Well, Chairman of the Colombo Stock Exchange, Dilshan Veerasekara, expects the current positive momentum seen in the primary market to continue as authorities reach consensus on debt treatment plans. In our news segment, Debt Treatment What's Next, the chief of the CSE expresses optimism that the new sentiment will also help bring in renewed foreign investor interest.
The government's domestic debt optimization program has resulted in a significant investor confidence in the equities market that we witnessed yesterday on the first trading day, the 4th of July, with the all-share price index crossing 10,000 points, almost 8% appreciation. Trading volume significantly increased to over 7 billion, which is a 17-month high that we witnessed. The result is really due to the fact that the domestic debt optimization doesn't cause any concern or burden to the banks specifically, and as a result I think we witnessed the entire share markets increasing. The DDO announcement also was a result to bring down interest rates which had priced in a premium for DDO that effectively went away yesterday, and we saw interest rates in the government bond front drop 10% for the trading day alone, and the declining interest rates, as we all know, will be favorable towards capital markets. We expect this momentum to continue in the ensuing trading days. We expect this momentum in equities to continue, not only driven by domestic retail investors, but also we think with time, foreign investment that will flow through will have a very robust exchange going forward. Well, the Colombo Stock Exchange, after a record-breaking session yesterday with the benchmark index surpassing 10,000 points, market took a breather during the morning session as profit-taking intensified on selective banking sector counters. Although the index witnessed a shortfall at 10,046, it subsequently shook off the early selling pressure by displaying a sharp rally on the index heavyweights, leading to scale a 15-month high of 10,176 at the end of today's trading session. Market analysts say bond yields have stabilized and are approaching pre-crisis levels following the buoyant sentiment post domestic debt restructuring clarification. Consequently, investors started to increase their equity exposure, resulting in a turnover of 4.9 billion rupees during today's session. Banking sector dominated turnover, followed by capital goods sector, jointly accounting for 52% of the contribution. High net worth and institutional investors continued to actively participate in the market, focusing on blue chip companies and banks, mainly NDB, JKH and Expo Lanka. Notably, NDB witnessed a stake change of 1.6% through an off-board transaction, totaling 5.9 million shares at 60 rupees. And severe weather causes havoc in Sri Lanka. We'll bring you details after this short break. ගොඩමඩ පෙරලි කරන බලපුළුවන් කාරයා මහින්ද්‍රා යුවෝ ටීමෝ වෙතින්. වැඩම ගොඩයි ගොඩම තමයි. ස්වරාජ් ට්‍රැක්ටර් ටීමෝ වෙතින්. අපේ ගෙදරත් ආපිකෝ මෙට්‍රස් තමයි. මාදිලි රසකින් යුත් මෙට්ටලුවේ ප්‍රමුඛයා. ආපිකෝ මෙට්‍රස් සැපනින්දට සැප මෙට්ට. Welcome back. We take you to business news. Minister of Power and Energy Kanchana Vijayasekara says that while the Sri Lankan government is considering proposals from energy providers internationally, it has not arrived at an agreement with any one country or company pertaining to the construction of a nuclear power plant in Sri Lanka. Addressing a media briefing yesterday, Minister Vijayasekara said the government had received proposals from several countries, including Russia, and added that evaluations will take place to select the most suitable proposal. එම්බසිට කියලා තිබ්බා සමයක ඒගොල්ලෝ එනවා කියලා ඒ සම්බන්ධ සාකච්ඡා වෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රගතියක් මොන හරි තියෙනවද? නේ යෝජනා ගණනාවක් තියෙනවා න්‍යෂ්ටික බලශක්තිය පිළිබඳව. තාමත්ම අපි කල්පනාකාරීව ගත යුතු තීරණයක්. බොහෝ රටවල් අද න්‍යෂ්ටික බලාගාර වලට ගිහිලා තියෙනවා. අසල්වැසි රටවල් කීපයක්ම ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය මෙවැනි රටවල් පවා අද එවැනි තත්ත්වයන් වලට ගිහිලා තියෙනවා. බිය විය යුතු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් අපිට සුදුසුම තාක්ෂණය මොකක්ද? අපි රටක් දෙනවා කියපු සැනින් අපි ලබා ගැනීමේදී පෙර සූදානම් විය යුතු කාරණා
කීපයක් තියෙනවා. දැනටත් අපේ තියෙන ජනන සැලසුමට 2023 2042 ජනන සැලසුම ඇතුලේ තාම විදුලි බල මණ්ඩලය න්‍යෂ්ටික බලය කියන එක තුලත් කළ තිබුණේ නැහැ. රොස් ඇටම් එක පමණක් නෙවෙයි තවත් ආයතන කීපයක්. තවත් රටවල් කීපයක්. ඉන්දියාව, යුරෝපීය රටවල්, ඇමරිකාව මෙවැනි රටවල් කීපෙකුත් විවිධ තාක්ෂණ යටතේ මේ රටට ලබාගත හැකි න්‍යෂ්ටික බලාගාර වෙනුවෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒ නිසා සුදුසුම යෝජනාව අධ්‍යයනය කරලා අපි ඉදිරියේදී මේ පිළිබඳව තීරණයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට අපි එහෙම එකඟතාවයක් ඇති වෙලා නැහැ කිසිම සමාගමක හෝ රජයක් එක්ක. Now, Sri Lanka's Treasury bill yields fell by more than 300 basis points across all maturities at today's auction and sold 140 billion rupees worth of Treasury bills as compiled by data from the central bank. All offered 60 billion rupee worth of 3-month Treasury bills were sold at 17.79%, down by 521 basis points from a week earlier. All 40 billion rupees worth of 6-month Treasury bills were sold at 356 basis points, down 15.93%, while all offered 40 billion rupee 1-year bills were sold at 13.86%, down by 313 basis points. And let's take a look at how the rupee traded against other major currencies during the day. And in the international market, Saudi Arabia's Minister of Energy, Prince Abdullah bin Salman, told a conference that oil cooperation between Russia and Saudi Arabia is still going strong as part of the OPEC Plus alliance, which will ensure that whatever necessary is done to support the market. The OPEC Plus group, comprising the Organization of the Petroleum Exporting Countries and allies, including Russia, which pumps around 40% of the world's crude, has been cutting oil output since November in the face of flagging prices. Saudi Arabia and Russia, the world's biggest oil exporters, deepened oil supply cuts on Monday in an effort to spike prices higher. Yet, the move only briefly enhanced the market. Today, benchmark Brent futures were down more than 1% at $75.30 per barrel, lower than the $80 to $100 per barrel than most OPEC nations need to balance their budgets. OPEC says it does not have a price target and is seeking to have a balanced oil market to meet the interests of both consumers and producers. The United States, the biggest oil producer outside OPEC Plus, has repeatedly called on the group to boost production to help the global economy and has criticized Saudi cooperation with Russia after Moscow's invasion of Ukraine. Riyadh, however, has repeatedly rebuffed the US's calls, and Prince Abdulaziz said today that the new joint oil output cuts agreed by Russia and Saudi Arabia this week have again proven skeptics wrong. The International Energy Agency has said it expects the oil market to tighten in the second half of 2023, partly because of OPEC Plus cuts. Welcome back to the news. Severe rains have buffeted Sri Lanka over the past 24 hours as the southwest monsoons have taken full effect. Now, the Natural Hazards Early Warning Centre today issued an amber advisory for strong winds across several parts of the country. Owing to the adverse weather patterns, all government schools within the Hatton and Norelia education zone will remain closed tomorrow and on Friday. The National Building Research Organisation, meanwhile, issued an early landslide warning to the Norelia district. Many parts of the country have experienced heavy rainfall since this morning. During the past 24-hour cycle ending at 8 am today, the highest rainfall of 105.8 millimeters was recorded from the Canyon area in Norelia. The Natural Hazards Early Warning Centre of the Department of Meteorology today issued an amber advisory for strong winds. Due to the active southwest monsoon, strong winds of between 50 to 60 kilometers per hour can be expected in the western slopes of the Central Hills, northern, northwestern and north central provinces, and in the Hampantara and Trincomalee districts.
The department also said that the seas off the coast extending from Trincomalee to Pottuவில் via Kankasanturai, Mannar, Puttalam, Colombo, Galle and Hambantota could be very tough at times. The Met Department further cautioned against engaging in activities in the aforementioned areas with a request to the naval and fishing communities to remain vigilant in this regard. Owing to the prevailing adverse weather patterns, all government schools within the Hatton and Norelia education zones will remain closed tomorrow and the day after. During the heavy rains and winds that hit Norelia this morning, fallen trees and power lines obstructed the roads, damaging several vehicles. The inclement weather resulted in several other incidents of property damage and road disruptions affecting the daily lives of the public. Concurrently, 2 sluice gates of the Polgola Reservoir were opened today to further control the flood situation that may occur with the torrential rains lashing over the central hills. Meanwhile, a spill gate was also opened in the Upper Kotmale Reservoir this afternoon. Owing to the situation, authorities request the residents of low-lying areas adjoining the reservoir to remain vigilant, as the rest of the sluice gates of the reservoir will open automatically if heavy rains prevail further in the water catchment area. Further, the water capacity of St. Clair's and Devon Falls have increased with the heavy rains that continue to fall on the western slopes of the Central Mountains. Taking the adverse weather patterns into account, the National Building Research Organisation meanwhile issued early landslide warnings to the Nuwara district effective until 11 am tomorrow. However, the Met Department stated that the prevailing heavy showers over the southwestern part of the island are expected to reduce from tomorrow onwards. Well, 9 people have been injured, including 2 juveniles, in a mass shooting in Washington, D.C. amid Independence Day celebrations across the United States. No arrests have been made so far. Shortly before midnight, police responded to a report of a shooting upon arrival. There were multiple victims who had been shot at. All victims have sustained non-lethal injuries. It is reported that a dark-colored SUV was seen passing through the neighborhood before stopping and opening fire at the victims outside, celebrating the 4th of July holiday. Police confirm that the shootings were targeted and not a random act. However, the incident is the latest in a string of mass shootings over a violent holiday weekend. And that's it from us here at First at 9 on AdaDerana 24. Thanks for watching. We'll see you again tomorrow at the same time. Good night.